Ele acabou de chegar a São Paulo e só que a conexão com a internet lá não tá muito boa. Yeah, I keep losing it. Anyway, so anybody have anything to tell me this week? Alguém gostaria de me falar algo essa semana? No. I removed my Facebook from my phone. Oh, congratulations. eu desinstalei o Facebook do meu telefone. Aí ele falou, parabéns, né? Já é um grande avanço. And how does it feel? Very freeing, muito libertador. Yes, freeing. Yes, it really takes up a lot of time. Yes. Yeah, people asking me questions all the time, expecting quick replies. You know, it's not at all easy. Anyway, anybody else have something to tell me this week? How was your practice this week? Alguém gostaria de falar algo a respeito da sua prática durante essa semana? O Facebook realmente ele consome muito tempo e às vezes a pessoa me escreve perguntando e quer uma resposta imediata. E com a gente isso também acontece. As pessoas querem respostas imediatas nessa ansiedade que o Facebook gera. A Anne está perguntando, pessoal, se alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa semana, comentário a respeito da prática dessa semana. Social media is very addictive. You know, if you think how much time you spend on social media, and if you could devote that time to actually looking at your own mental processes, you know, you probably could progress a lot faster than always being seduced by the latest rubbish on Facebook. Occasionally you might find something, you know, interesting to share with people, but in general, when I open Facebook, I just see, you know, most of the things that I already shared with people are repeated over and over again. It's very seldom do you see something of really of benefit that is good to share. All right, so before if nobody has anything to share with me, then we'll try and continue this teaching before I lose the connection again. Sueli wants to talk. Okay, good. Yeah. Just let me translate this. Okay. As redes sociais, elas são muito viciantes. Se nós analisássemos quanto tempo você se dedica às redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, etc. Quanto tempo você se dedica para isso? Se você analisasse o quanto tempo você desperdiça vendo isso, e se você colocasse esse tempo para se dedicar a analisar a sua mente, analisar os seus processos mentais, os seus processos internos, se esse tempo fosse dedicado para analisar a sua própria mente, você iria progredir no caminho muito, muito mais rápido.
As redes sociais, elas são extremamente viciantes e roubam muito o nosso tempo. E o que é que nós vemos nas redes sociais? A última fofoca, a última porcaria que está acontecendo. Raríssimas são as vezes de que algo compartilhado no Facebook ou em outras redes sociais é algo que é realmente benéfico, que realmente nos ajuda de algum modo. Muito raramente você vê algo benéfico e algo que vale a pena ser compartilhado. Então, convém fazer essa reflexão. Sueli, pode falar, querida. Hi, Anne. Hi. Eu observei que nas práticas, a partir do momento que eu comecei a fazer as meditações com os olhos abertos, eu percebi que eu fico mais concentrada e a fabricação mental diminui. E aí me ocorreu assim, por que que o Dzogchen utiliza os olhos abertos? Yeah. In English to Pematege. Sueli told us that she noticed that the baby-like attitude and other ways to meditate with the eyes open helped her make the concentration stronger, and when she meditates with the eyes open, she can notice diminishing in her mental fabrication. And she's asking, why does Dzogchen use the eyes open? Yeah, well, basically, we're not trying to shut anything out. We're not trying to stop any information coming in through the senses. What we're trying to do is to see the true nature of what is appearing to the senses. And the appearance do not arise. Why? Why don't you want to see? We're not trying to stop seeing. We're trying to see clearly. Dzogchen, we're working, as I've told you many times before, Dzogchen is the path of appearances. And we are trying to see the true nature of whatever is appearing to the consciousness. And I've also given you a definition of the word appearance. I've told you many times before now that appearance means whatever is arising to your five senses, how you feel, what you feel about what is arising, and how you think, or what you think about what is arising. This is all appearances. So, we usually talk about experience, but we don't use that word, experience. We use appearing, appearances. So in order to and how things actually are in the true non-fabricated state or unconditioned state, this is our path. This is what we're working with. So with Dzogchen, you just relax with your eyes open. And by just steadying your gaze, that means by not looking constantly at different objects, you just let your eyes rest without movement. Very important not to move the eyes.
because move, it causes agitation in the subtle energy body. And when we can rest the eyes in a very relaxed way, with a relaxed gaze, it helps to steady the subtle energy body. And then naturally the thought process will also naturally become calmer, less agitated. And so then we have more space to see thought as thought without identifying with the thoughts that are arising. So in the Dzogchen tradition, it's very important not to close your eyes when you are doing any practice. You rest your eyes without looking at anything. So even though your eyes are open, they are not looking, they are not connecting with the appearance of any object. They're just resting in space. And then whatever arises, whatever appears, we just allow it to arise and pass away. We don't follow it, we don't get involved in it, we don't build, construct, fabricate. We just leave whatever the appearance that is arising, we leave it as it is. And the more we just leave the appearances in their own nature, then the appearance will liberate itself. Well, what does that mean? Liberate itself. It liberates itself from this tendency to fabricate, tendency to solidify into an object. We just don't get involved in the mental processes that objectify whatever is arising. So then everything is left in open, spacious awareness without the idea of a subject or an object. And we get more and more familiar with just resting in that way. So it takes time, you know, in the beginning, it's hard for us, you know, if we become familiar with the idea of meditation with our eyes closed, then in the beginning, you know, it feels like it's a strain on the eyes to keep them open. But basically, that's because our eyes are not relaxed. We're still, you know, looking at something. This way, when we leave our eyes open, it's like you bring your consciousness to your eyes and then you withdraw it back from the eyes. So you're not staring at anything. You're not looking at anything. You just very gently just relax. It takes practice. It takes familiarization. The more one does this, you know, a minute here, a minute there, then it becomes more easy just to rest in that, what we call that open, spacious gaze. You're gazing, but you're not looking at anything. Try to understand. Looking at something means you have an idea. You have an idea of an object. When you keep your eyes open in a very relaxed way, you're not looking at anything. So then the mental processes that usually objectify the appearances, they liberate themselves. So then you can see more and more the true nature of the appearance, the unconditioned nature of the appearance. Not
the conditioned way, the conditioned habitual way that we perceive phenomena now. If you look around you now, what do you see? Ask yourself, if you look around you now, look around the room, what do you see? Come on, tell me. Pema, what do you see? Quickly. I see objects, forms, things. Okay, so that's, and what are those objects? What are those forms? What are those things? Curtains, picture of His Holiness. I see a bed. No, that's not my question. I don't want to know in detail what the object is, but how? How do these objects arise? What do they arise as? Not as, you don't have to call it a something, but what is it? You know, it's just a thought, isn't it? That's all it is. Everything that you perceive as an object, it's just a name, it's just a thought. Yes. That's all you see at the moment. And I think for probably everyone in this group, that's all they see, is what they think they see. So Yes. you do not see pure appearance. No. All you see is what you have learned. Yes, this is a picture of His Holiness. If you didn't know who His Holiness was, you wouldn't be able to say that. If you didn't know it was a table, you wouldn't be able to say, this is the table, this is a room. You wouldn't be able to say any of that. It's just your conceptual mind. And now your concepts have become objects. You can't separate between the conceptual mind and the perceptual mind. So all you see is totally limited by your concepts. And this is what we're trying to go beyond. We're trying to see what we call pure appearance, not the continuous interpretation of what we think we see or think we hear, think we smell, think we taste, think we feel. That's just conditioned existence, fabricated existence. Very hard to separate because we are totally conditioned to identify with whatever we're thinking. What about the insane people who have no concept of, or very little concept of things? Is this a different perception that you're talking about? Yeah, please wait. Let Carla translate first. Okay. It's still a perception of whatever they think. You know what? For something to upset you, you must believe in what you're thinking. In order to have the ups and the downs in your life, Pema, you must believe in whatever you're thinking as the reality of the moment. If you think something positive, you feel good. If you think something negative, you feel bad. Because you believe that is the way it is at that moment. You cannot not identify because you're totally
habituated to identify with whatever you're thinking. So this is why we do meditation, so that we don't always identify with our thought process. We don't always get distracted by whatever we're thinking. We can just let thoughts come and go, but we don't have to identify with those thoughts. We know it's just thought. That's all. Now we don't know what is thought and what is reality. We don't. Because of the speed of our thought process, the speed with which we identify with the changing thoughts. Let Carla translate. Uhum. Então, foi voltando para a pergunta, né? Foi perguntado por que no Dzogchen se medita de olhos abertos. A Sueli tinha mencionado que meditar de olhos abertos tem ajudado a ficar mais concentrada e ela percebeu que diminui a fabricação mental. Aí ela perguntou para a Anne, por que o Dzogchen usa os olhos abertos? E a Anne explicou. Nós praticamos de olhos abertos porque nós não estamos tentando calar nada. Nós não estamos tentando parar nada que entra nos sentidos. E nós não estamos fugindo de nada. Então, o que nós estamos buscando é ver a verdadeira natureza das aparências. Então, se você quer ver a verdadeira natureza das aparências, você não vai ficar fugindo, né, do que você está vendo. Então, nós estamos justamente tentando ver claramente, como foi mencionado anteriormente. Dzogchen é o caminho das aparências. Nós buscamos ver a verdadeira natureza de todas as aparências que surjam pelos sentidos. Então, nós não estamos tratando de experiências. Nós sempre falamos de aparências e não de experiências. E em vez de fugirmos e fecharmos os olhos e nos esquivarmos do que quer que surja, nós simplesmente praticamos de olhos abertos, buscando ver a verdadeira natureza das aparências. Nós buscamos nos indagar diante do que quer que surja, o que é que você sente? Como você sente? O que é que você pensa a respeito daquela aparência que está surgindo? Como você pensa a respeito daquilo? Nós estamos justamente buscando ver o estado não fabricado das aparências. Então, nós simplesmente buscamos relaxar com os olhos abertos, olhando de uma maneira extremamente serena, fixamente, deixando os olhos bem relaxados. E é muito importante que não haja movimento. Não deve haver o movimento dos olhos. Por quê? Porque se há o movimento dos olhos, os nossos olhos estão altamente conectados com o nosso corpo de energia sutil. Se nós ficamos movendo os nossos olhos, isso causa agitação no corpo de energia sutil. Quando você se senta e se aquieta e relaxa os seus olhos, você vai acalmando essa energia do corpo sutil. Então, à medida que você vai acalmando essa energia, naturalmente a mente vai se tornando mais e mais calma e menos agitada, de maneira que você se torna mais capaz de ver o pensamento como pensamento, sem fabricação, sem ficar delirando e se perdendo e se envolvendo com os pensamentos. Em especial no budismo Zen,
é muito importante que se pratique de olhos abertos, mas é muito importante que você abra os seus olhos, tenha uma visão bem relaxada e que o olho está aberto, mas você não está conectado com nada fora. Você não está olhando fixamente para um objeto que está ali fora. Você não está conectado com nenhuma aparência. Simplesmente nós repousamos o nosso olhar, né? E deixamos o que quer que surja, qualquer pensamento que surgir, passar e ir embora. De maneira que nós não, quando o pensamento surgir, nós não vamos para o nosso hábito habitual, que é nos identificarmos com esse pensamento e ficamos construindo a respeito desse pensamento, nos envolvemos com esse pensamento, ficamos fabricando mais e mais a respeito desse pensamento. Nós simplesmente, de olhos abertos, repousados, nós deixamos as aparências como elas são, na sua própria natureza. E a própria aparência se libera em si mesma, se libera da tendência de fabricar, se libera da tendência constante que temos de tornar tudo um objeto, de objetificar o que quer que seja, né? De coisificar o que quer que seja, reificar o que quer que seja. Então, nós simplesmente deixamos ir, né, com os nossos olhos abertos, sem a ideia de objeto ou sujeito. E ficamos mais e mais familiarizados em repousar, em descansar. Mas para isso nós precisamos praticar com os olhos abertos. Você traz a sua consciência para os seus olhos e a atenção para trás de seus olhos. Você não está com atenção em nada fora de você. E você vai levar essa prática para ficar mais e mais familiarizado, e quando você fica mais familiarizado, vai ficar cada vez mais fácil de você ter essa visão ampla, aberta, espaçosa, sem limites. Você, em geral, quando se olha para algo, a nossa tendência é justamente colocar uma ideia sobre um objeto e alimentar aquela ideia. Na prática, nós não vamos fazer isso. Nós simplesmente vamos manter os olhos abertos e deixar ir o que quer que surja, sem coisificar as aparências, sem tornar as aparências objeto. De maneira que você vai poder ver a verdadeira natureza das aparências. A natureza não condicionada das aparências. E não esse modo condicionado como nós vimos os fenômenos agora. Carla, stop. 1 minute. Carla, stop. 1 minute. Number one, Carla, I never said anything about Zen. I didn't say that Zen practice, they keep their eyes open. I didn't say, I said Dzogchen, not Zen. Okay. And two, I want to explain a bit more. Just consider, why do you run after something? Anything. Why do you run after it? Or why do you run away from something? Anything. Ask yourself this question. Why do you run after something? Or why do you run away from it? I'd like an answer. Então, a Anne fez uma correção, né, que eu falei do budismo Zen, mas ela mencionou que ela não falou Zen, ela falou Dzogchen, e eu traduzi errado. Então, tem essa correção. E um outro ponto que ela mencionou é que ela gostaria que nós considerássemos a seguinte questão, nós refletíssemos agora.
Por que é que você corre atrás de algo? Ou por que você foge atrás de algo? Pergunte a si mesmo. Quais as razões que fazem com que você corra, vá atrás de alguma coisa e quais as razões pelas quais você fica fugindo de algo? Considerem isso. What do you see when you run after something? And what do you see when you run away from something? What do you see? O que você vê quando você corre atrás de algo e o que você vê quando você foge de algo? O que é que você vê? How do you see the appearance at that moment? Como você vê as aparências nesse momento? Posso falar, Carla? Para mim, é como se eu, assim, fosse me sentir melhor quando eu corro de alguma coisa, né? Então, na verdade, prazer, né? Se sentir bem. E quando você foge, é algo que te desagrada, né? Que traz desprazer, dor, é o que eu mais percebo. I run after something because if I reach that thing, I can feel better, I can feel pleasure, and I run from something because I can feel displeasure, I can feel bad feelings about something, and I don't want to suffer. No, I didn't ask that. I asked how you see the appearance. Como ela não perguntou isso. Ela perguntou como você vê as aparências. When you run after something, how do you see the appearance? I see the appearance as something attractive, alluring. Okay, something alluring, something desirable. That's it. And when you run away from something, I see it as something unpleasant. how do you aversive? You see the appearance as what? Unpleasant, displeasing. You see the appearance Menacing. as unpleasant or threatening. That's it. Okay, so, this is what you need to understand, that if we look at the true nature of what is appearing in any moment, it is empty. It is empty of meaning, empty of value, empty of any content, characteristics. So it tells us if we're running after something, we are fabricating whatever we perceive. If we're running away from something, we are fabricating whatever we perceive, because that is not its true nature. It is not intrinsically desirable, and it is not intrinsically threatening or undesirable. We, at the moment, do not see how we are fabricating whatever is appearing to our consciousness. Because we're totally addicted to the tendency to fabricate. We don't go beyond the fabrication.
So that's all we see. Whatever we think in this moment is what we see. That is what limits our perception. So with Dzogchen is a very different approach because you look directly. You don't run after, you don't run away, you just see it. You see it as an empty appearance on an empty screen. And everything else that you see, you understand that it is just fabrication. And you relax, and when you relax, not running after the appearance, not running away from the appearance, and you look directly at the appearance, it will liberate itself into its empty nature. But until you have confidence that all appearance is intrinsically empty, you will not have the courage to look, to see. People want to practice Dzogchen, but they just don't have the ability to practice Dzogchen because it takes confidence and courage. You have to keep looking. You have to really want to be free of the mental fabrication. If you don't understand that the way you see now, the way you see the world now around you and the people in the world around you is all mentally fabricated, if you do not really understand this, then you can't practice Dzogchen. Because we want, at the moment, we want what we think to be true. We want our dreams to be our reality. We don't want to wake up. And you have a choice. Either you are awake or you're asleep. So every time you run after something, run after appearance, or run away from appearance, you know that your mental processes are involved in fabrication. You know it. Relax, rest. Leave it as it is.
Don't follow what you're thinking. Don't identify with what you're thinking as the reality. Just keep relaxing. Whatever is appearing, just leave it as it is. Então, Annie perguntou. A pergunta é como você vê as aparências, né? Quando a Sueli comentou. E aí a Ana Amélia falou, quando você corre atrás de algo, é porque algo é atraente, desejável. E quando você foge de algo, é porque aquilo é... E a Annie mencionou, né? Quando você vê aquela aparência como desprazerosa, ameaçadora, você foge. E se olharmos para a verdadeira natureza do que quer que surja, ela não tem nenhum desses atributos, porque ela é vazia. Ela é completamente vazia. Vazia de significado, vazia de valor, vazia de conteúdo, vazia de características. Ela não tem esses atributos em si mesmo, de per si. Quando nós fugimos de algo ou nós corremos atrás de algo, o que nós fazemos é nós estamos fabricando o que quer que percebamos. Porque quando nós julgamos que algo é ameaçador ou desejável, aquilo não ser ameaçador, ser desejável, não é a verdadeira natureza daquilo. Nada é intrinsecamente ameaçador e nada é intrinsecamente desejável. Nós, no momento, nós não vemos o que está aparecendo na nossa consciência, porque nós estamos viciados em fabricar. O que quer que surja, nós nos envolvemos e imediatamente lançamos todos esses significados, valores, conteúdos e características que eles não têm do seu próprio lado. E o que nós pensamos é o que nós vemos. E isso limita a nossa percepção. E Dzogchen é uma abordagem diferente. Você não corre atrás de algo e você não foge atrás de algo. O que você busca ver é uma imagem vazia em uma tela vazia. O que você vê, você sabe que é fabricado. E aí você relaxa. Você vê a aparência e ela se libera em si mesma. Você não se envolve e fabrica mais e mais. Só que até você não estar familiarizado com isso, familiarizado em ver essa natureza vazia, você não terá coragem para ver. Muitas pessoas querem praticar Dzogchen, só que muitos não conseguem, porque a prática de Dzogchen demanda coragem e confiança. E nós precisamos continuar olhando e olhando, se nós queremos realmente nos libertar da fabricação mental. Se você não entende que o modo como você vê o mundo e o modo como você vê as pessoas, se você não entende que tudo isso é fabricação mental, se você não entende isso, você não pode praticar o Dzogchen. Porque no momento, nós achamos que o que pensamos é verdade. Nós queremos que os nossos sonhos sejam realidade. Nós não queremos acordar. Só que você tem uma escolha. Ou você desperta, ou você dorme. E quando você começar a se envolver com os seus processos mentais, né, e os seus pensamentos, quando você perceber que você está, né, delirando, seguindo ali por aquele caminho, você vai perceber
Não, isso aqui são os meus processos mentais envolvidos na fabricação. Isso não é a verdadeira natureza do que eu estou vendo. E como você sabe disso, você relaxa e deixa como é. Você não vai ficar seguindo o que você está pensando. Você não vai ficar se envolvendo com aquilo que está pensando. Você tem a lucidez de que aquilo é fabricação mental. E você simplesmente relaxa e o que quer que surja, você deixa ir. Você deixa como é. That's it, Annie. Yeah. I don't think, excuse me, I don't think that we're really looking at the way we see the world around us. I don't think so. You know, if you just look at the way you see, you would learn a lot. You'd learn a lot from your own experience of the way that you see now. So it's really important to understand how we actually create whatever it is that we perceive. You need an element of curiosity. You need to want to know the true nature. If you don't want to know the true nature, you won't go deeply enough into your own mental processes. You won't investigate deeply enough. Let's come back again to emotions. You know, this last couple of weeks, we've been talking about emotions, and I said that all emotion, everything that we call emotion, comes out of our own insecurity. And it's helpful not to get lost in the emotion that one may be experiencing, the appearance of the emotion, but actually, you know, when an emotion arises, you know, really look directly at the insecurity that is generating that particular manifestation of emotion. And I said to you many times before, I said, you know, you can understand how you're fabricating by looking at ultimate bodhicitta. And in this sense, ultimate bodhicitta is the baby-like attitude. So if you come back to the baby-like attitude, then you will understand how you are fabricating. It will become clearer and clearer. A couple of weeks ago, we talked about referencelessness. Because the problem is we constantly have a reference point. We look for a reference point. And then we try to compete with our reference point. If you don't have any reference, then there is no competition.
Insecurity comes when there is a reference. And this reference point is something that we have created, that we have fabricated. So then if you adopt the baby-like attitude, you don't have that reference point. If you don't have that reference point, then you don't have anything to be paranoid about. But if you want to have a reference point, then you want something to be similar to that reference point. You want something to be better than the reference point or worse than the reference point. But actually, that reference point was generated by your own mind. So we are generating the whole scenario of our neurosis, but we don't understand how we're doing it. We don't see the process of how we are generating our confusion yet, because we're so lost in the process of fabricating that we can't see how we are fabricating. And so we need the space. And the way that we generate space is the baby-like attitude. No reference point, just a moment of no reference point. It's just open, spacious awareness. How does a baby see before it learns language, before it has ideas, value judgments, names? No reference points. E nós olhamos para o nosso modo de ver o mundo à nossa volta. Eu não acho que nós olhamos nós estamos realmente olhando para o modo de ver o mundo à nossa volta. Se nós olhássemos o nosso modo de ver, nós aprenderíamos muito. Nós aprendemos muito com o nosso modo de ver agora. Porque nós veríamos como nós realmente estamos criando o que quer que percebamos. Você, para querer ver o seu modo de ver, você precisa de um elemento de curiosidade. Você precisa, de fato, querer ver a verdadeira natureza. Porque se você não tiver esse elemento de curiosidade, você não vai querer investigar. Você precisa desse elemento de curiosidade, você precisa querer ver a verdadeira natureza para que você possa investigar profundamente, suficientemente. Então, é preciso ter esse elemento de curiosidade. Voltemos para as emoções, que nós estávamos falando durante semanas anteriores. Tudo que nós chamamos de emoções vem da nossa insegurança. E ajuda nós não ficarmos perdidos nas emoções quando essas emoções surgirem, nós olharmos diretamente para a insegurança. Qual é a insegurança que gera aquela manifestação particular da emoção? Você pode entender como você fabrica, você pode entender como você está fabricando tudo aquilo que lhe chega pelos sentidos através da bodhicitta definitiva, a bodhicitta absoluta,
que nada mais é do que a atitude do bebê. Quando você aplica a atitude do bebê, vai ficar cada vez mais e mais claro o seu modo de ver. Semanas atrás, eu mencionei sobre um termo que é ausência da existência de referência. Ausência de pontos de referência. Constantemente, o que é que nós fazemos? Nós sempre buscamos, sempre estamos olhando para pontos de referência. E baseados nesses pontos de referência, nós tentamos competir. Se não há pontos de referência, não há competição. E esses pontos de referência são algo que nós construímos, que nós fabricamos. Se você não tem pontos de referência, você não tem nada para ficar paranoico sobre. São esses pontos de referência que compelem você a, sempre que estiver diante de algo, você quer que aquele algo ou seja parecido com o seu ponto de referência anterior, ou seja melhor, ou você compara para ser pior do que o ponto de referência anterior. Mas o ponto de referência foi gerado por você mesmo, pela sua própria suas próprias experiências, por tudo aquilo que você foi ensinado. E isso, essa existência desses pontos de referência e essa compulsão de estar sempre competindo com algo, comparando com algo similar, melhor ou pior, isso tudo cria um cenário da sua neurose. Mas nós não vemos como nós estamos gerando a confusão. Nós não vemos porque nós estamos tão inseridos na fabricação mental, nós estamos tão envolvidos na fabricação mental e acreditando nessa fabricação mental, que nós não vemos como estamos gerando a confusão. Nós não vemos o modo pelo qual nós estamos criando a confusão. E isso pode ser realizado através da prática da atitude do bebê, que nos permite, o modo para que nós possamos criar o espaço para ver essa fabricação mental é através da atitude do bebê, para que nós possamos ter esse estado desperto, aberto e espaçoso. Como é que o bebê vê sem os pontos de referência? Como é que o bebê vê sem nomes, sem significados, sem valores de julgamento, sem conteúdos? Como é que o bebê vê sem esses pontos de referência? É aplicando a atitude do bebê que podemos criar esse estado desperto, aberto e espaçoso, e que nós poderemos ver como a nossa fabricação mental está gerando a confusão. That's it, Tani. Hi, Carla. I didn't hear anything that you said for the first point. The whole connection was breaking up. I don't know if anybody else heard it or not. I think I'm not going to go on tonight. I've just, I've been on the road now for many, many hours. I actually think I need to rest a little bit. I also haven't had anything to eat, so my diabetes is not so good at the moment. So maybe let's just have one or two questions and then we'll give it a rest until next week when I get back to Alagoa. Okay. Anne mencionou que não ouviu a primeira parte do que eu traduzi, e ela também não sabe se vocês ouviram. E ela está extremamente cansada, ela viajou desde 9h30 da manhã e ela está sem comer, o que faz muito mal para a diabetes dela. E ela considera melhor que nós tenhamos uma ou duas perguntas agora e depois nós vamos encerrar a reunião do Zoom e nos encontramos daqui a 2 semanas, ou na semana seguinte. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Sarah Jane?
Anyone has a question? Sarah Jane and Bettina. Hi, I'm Zamba. Hi, Carla. Hi, everybody. My Hi. hand would be up from the earlier question that Annie Zamba had been asking us, and I forgot to take. I can't hear you. I can't hear. Anne não está conseguindo ouvir. Anne cannot listen to you, Sarah Jane. Her connection, her internet connection is not good. Yeah. Yeah. Can you hear me now, Annie Yeah, Zamba? I can't hear you. No, Okay. can't. Don't I worry. can't hear. Yeah. Don't worry. It's no Annie. good. Sorry. It's no good. I think we're going to have to leave it today. The internet here is terrible. So Okay. let's leave it until next week. If you have an important question, then please write to me. You know, you write to me on WhatsApp or write to me in the Gmail. And if I'm not in the hospital having exams, I'll be able to answer you. Yeah? Então, a internet está realmente muito cortante onde ela está e ela considera melhor nós pararmos por aqui. Se alguém tiver realmente uma pergunta importante, pode escrever para ela no WhatsApp ou pelo Gmail, né, ou mandar um e-mail para ela. E aí nós encerraremos aqui. E se ela não estiver fazendo exames, ela vai responder a pergunta de vocês. Então, nós encerraremos a reunião de hoje por aqui. I can't hear anything. Okay, Anne. Yeah. I'm sorry, everyone. I'm sorry about this today. It's not nobody's fault. It's just a really bad connection here. So let's leave it. Go and have a rest, and I'll have a rest, and then hopefully next week when I'm back in the forest. Amazing, isn't it? Here I'm in the middle of Sao Paulo, and there's no internet connection. And in the forest, I have a wonderful internet connection. É engraçado, né? É inacreditável. Eu tô aqui em São Paulo e não tenho conexão com a internet. E lá no Atilinga eu tô no meio da floresta e a internet funciona perfeitamente. Yeah, so let's wait for next week. If you have any important questions, then please write to me and I'll try and reply to you. So thank you, Carla, and thank you everyone for joining me here today. Love to you all and stay well. And let's see what happens next week.